I like how in your book, there's a there's almost like an effective relationship with the landscape, be it in the present, but also in the longing. And I love there's this beautiful line that Jethro translated. I'm going to read it in English because I don't have the Portuguese version with me. Sometimes only the mother tongue can provide true refuge, and um, this is at a point in the book where you're talking about creole and Yeah. Portuguese and how they Mhm. mean different things, but also mean the same thing. Like it's just me, I think, and it's rather beautiful. And is there a language in the distance? In a way. Okay, let me rephrase this. Is there a language in the effective memory in that longing? Is that where it comes from? Sim, e eu vou acrescentar uma outra coisa para compreendermos esta passagem. I'm going Nós to add something temos o else. crioulo. We have a language that is called crioulo. O crioulo é uma espécie de refúgio. I write in Portuguese, but crioulo is what it's a kind of a refuge, Como essa frase, which is our aquela frase em language. crioulo que diz, So this sentence talks "me about sou". crioulo, and this expression that says me so, Eu comigo próprio. and it means myself, me with myself. It's I and I. Duplo eu, So it's a duplo kind of a self, double I, a crioulo. double self. Isto tem que ver com And a this is importância que a related língua to crioula tem em the Cabo Verde. importance that the Criollo Daí language que a língua has crioula in está Cape Verde. matriz And this identitária language is our identity, our cabo-verdiano matrix of the durante Cape a Verdean. cultura crioula While in the portuguesa. slavery E age, esta they língua é tudo created português. this E esta language língua era a from forma como os Portuguese. escravos, And this homens e language was the mulheres way pretos, men, women, tentavam children, enslaved people constantemente would try to desse seu, speak the porque white eles não people's conseguiam Portuguese, the traduzir European como você e Portuguese, but nós they portugueses couldn't temos, because they tinham have outra forma e é a natural. different language structure, which is Portanto, natural. tornou-se uma língua muito estranha. Mas ao mesmo So tempo it was a very tinha different language, but at the que same time, comunicar entre si. they E did esta have to communicate. deturpação So, and da it's quebra through the breakage, do through feminino, this masculino, dos disruption verbos, of female, concorrentes, male, the que a verbs, língua mais the fácil, verb era uma língua agreements. muito It was a much utilizada. easier E language. essa It língua was a também foi, very use, perdido ao longo do a tempo. different language, and that's something Nós, that I nós missed portugueses, throughout como time. falava, eram os senhores, eram os Uh, velhos, mas eles they falavam wouldn't entre speak si todos. Portuguese, but E we did nós, speak the Criollo. na história de Cabo Verde, But ao longo us in da Cape Verde evolução history, de Cabo through Verde, o crioulo revolution, foi sempre aquilo que nos throughout time, uniu. Criollo was E always então, something that made us esta united. frase que o padre So português this referiu, this que, phrase, que é um which momento em is que a mãe a moment in which the mother, reflete, faz uma she reflexão sobre reflects, um determinado she wonders tempo, about momento da vida a dela, specific ela moment in reflete her aquilo, life that she wants to be by e herself. o filho, neste caso, And que é mais autobiográfico, não é? Eu, the a son, it's narrador, also conseguimos autobiographic because compreender the que son, ele, myself apesar in the da case, língua I oficial, understand digamos, ser o português, ele with compreende que I acabou de understand that testemunhar um momento I em have que just deu witnessed a início moment in which ao seu eu mais íntimo, the que mother era o crioulo. was using Só que, herself, her inner isto self, é engraçado to use porque this language. num livro And Flights, o livro Viagens in da in the book Helga of the Tokarczuk, flights, ela the tem this other book, aqueles she has textos this curtos em que point, the é um short pouco stories, irónico e é cómico e and é there was some certo, kind of que ela irony fala there sobre o inglês in which she e que ela talks diz about como é que há English, pessoas que só têm o inglês and como sua she língua, ou makes fun of seja, the fact that não there are some têm people uma that outra only have the língua English onde as their elas own language, encontram and they don't refugiados. have E another ela fala language in sobre which isso. they can seek for Isto é algo que refuge. eu nunca tinha And that's visto something that I had escrito never desta maneira, mas seen que faz written in this completamente way, sentido
but it actually reflects a reality that we live in this case. So in the Portuguese language, we still have the crioulo as a place to seek for refuge, and it's a place for comfort. It's a cozy place in which we feel like ourselves even more. Pois é, isto que a brincadeira com a linguagem So there was this play with the language do refúgio na infância, não é? Naquele to acolhimento na seek família, refuge in das crianças, the childhood. daquela vontade de regressar. And there was Olha, this falando sobre isso, desire to go back. lembra-me And do yeah, talking about that, Citizen Kane tivesse uma outra the língua, movie Citizen Kane, Rosebud seria dito na sua Rosebud língua materna. would be A the palavra word Rosebud rosebud would be é a última spoken palavra in que the mother que ela tongue. diz no filme, que é também o refúgio, que é o And ser it's nó. what they say in the movie, which is another refúgio, no nosso refuge. caso, é a língua. É a And palavra in our que case, outros it's terão the noutra language, língua. the Criollo. Nós Other people temos would a have that língua in other languages, but enquanto that's the role of this ferramenta language ou pilar da as nossa a identidade, do pillar nosso edifício of our identitário. identity to each other. O crioulo é o único, And most é a curiously, única língua que resta Creole is depois the de only ser language that is left from the Portuguese colonization, right?